குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். Fireworks over Yemen's capital Sana'a after the dominant Houthi movement dissolves parliament and vows to form a new interim assembly and government. ஆட்சியை கைப்பற்றிய கிளர்ச்சியாளர்களும் அரேபிய குடாவில் யேமனின் எதிர்காலம். Fireworks over the Yemeni capital. A celebration for what looks like a coup. For the rest of the region, it looks like a crisis. கடந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்னர் இடம்பெற்ற குவியம் நிகழ்ச்சியில் யேமன் தேசம் எதிர்கொள்ளுகின்ற நெருக்கடி நிலைமைகள் பற்றிய பின்னணிகளை எடுத்து வந்தோம். ஹூதி எனப்படுகின்ற ஷியா மதப்பிரிவின் ஜாயிடி கிளர்ச்சியாளர்கள் யேமன் தலைநகர் சானாவை கைப்பற்றி ஆட்சியாளர்களுக்கு நெருக்கடிகளை கொடுத்து வந்த நிலையில் ஜனாதிபதி, பிரதமர் உட்பட யேமனின் அமைச்சரவை கடந்த ஜனவரி 22ஆம் தேதி தமது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். இந்த நிலைமை அந்த நாட்டில் தலைமைத்துவ வெற்றிடத்தை தோற்றுவித்தது. இந்த நிலையில் கடந்த 2 வாரங்களாக 2 தரப்புக்கும் இடையில் இணக்கப்பாட்டை ஏற்படுத்துவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் வெற்றியளிக்காத நிலையில் நாடாளுமன்றத்தை கலைத்து நாட்டின் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதாக ஈரானிய சார்பு ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி அறிவித்தனர். இந்த நிலையில் யேமனில் தொடர்கின்ற அரசியல் நெருக்கடி நிலை குறித்த பார்வையாக இன்றைய குவியம் அமைகிறது. Fireworks over Yemen's capital Sana'a after the dominant Houthi movement dissolves parliament and vows to form a new interim assembly and government. Yemen has been in political limbo since the president and prime minister resigned last month after the Shiite Houthis seized the presidential palace. Hundreds of demonstrators in the southwestern city of Taiz say they reject the Houthi takeover. We took to the streets today to express our refusal of the unconstitutional announcement made by the Houthi militias. This protest is the beginning of a new revolution to liberate Yemen from this gang. The country's instability has drawn international concern. Yemen is fighting one of the most formidable branches of Al-Qaeda with the help of U.S. drone strikes and borders top world oil exporter Saudi Arabia. The Houthis had set a Wednesday deadline to reach an agreement with political factions, or else said they would impose their own solution. பல்லின, பல் சமூக, பல்மத கட்டமைப்பை கொண்ட யேமன் மிக நீண்ட காலமாகவே ஐக்கியத்தை பேணுவதில் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டு வந்திருக்கிறது. அந்த நாட்டில் 60% பேர் சுனி பிரிவு இஸ்லாமியர்களாகவும் 30% பேர் ஷியா பிரிவு இஸ்லாமியர்களாகவும் விளங்குகின்றனர். இருப்பினும் இந்த பிரதான மதங்களின் பல உப பிரிவுகள் பல்வேறு சமூக மற்றும் பழங்குடி கட்டமைப்புகளாக விளங்கி வருகின்றன. இந்த நிலையில் ஷியா இஸ்லாமியர்களின் ஒரு உப பிரிவான ஜாயிடி பிரிவின் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களே தற்பொழுது நாட்டின் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றியிருக்கின்றனர். எனினும் அரேபிய நாடுகள் பலவற்றை உலுக்கிய அரேபிய வசந்தம் என்ற புரட்சிகள் போலவோ அல்லது இராணுவ சதி புரட்சிகள் போலவோ அல்லாமல் விசித்திரமான வகையில் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் யேமனின் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றியிருக்கின்றனர். தமது ஹூதி பிரிவு இஸ்லாமியர்களாக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற ஜாயிடி சமூகம் உட்பட நாட்டில் உள்ள அனைத்து இனக்குழுமங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகின்ற வகையிலான ஆட்சி அமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் எனவும் ஊழலற்ற நிர்வாகம் இடம்பெற வேண்டும் எனவும் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர். எனினும் சுன்னி இஸ்லாமியர்களை பெரும்பான்மையாக கொண்ட அரசுடன் இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தைகளில் தமக்கு தீர்வு கிட்டவில்லை என்று அவர்கள் கொடுத்த இராணுவ ரீதியிலான முற்றுகை காரணமாக யேமன் ஆட்சியாளர்கள் கடந்த ஜனவரி மாதம் தமது பதவிகளை துறந்தனர். Yemen's first head of state after the 2011 revolution has stepped down. This is the resignation letter of President Abdurrabbu Mansour Hadi. I hereby submit my resignation from the post of President of the Republic of Yemen to your esteemed Parliament. It comes a day after he agreed to Houthi demands, including a change in the constitution. Shia Houthi fighters took control of the capital Sana'a on Monday
but they've been in charge of most parts of Yemen since September last year. They've been communicating statements on Twitter, promising stability and calling for the setting up of a new presidential council. In the secessionist south, there were celebrations and renewed calls for separation from the north, proof just how bitterly divided this country is. Yemen's Gulf neighbors and world powers have been calling for a peaceful solution to the crisis. I ask everybody to be wise, to be in a spirit of national union, to respect the supreme interests of Yemen and resolve differences through dialogue and political solutions. Some analysts say Hadi should have resigned months ago. It's a very bad thing, but also a very good thing. It's a very bad thing because it seems things have reached a deadlock, but it's a good thing that the president is and the cabinet have tried to. I think it can bring a lot of public mobilization around the president, around the government against Houthi. When Hadi took charge in 2012, he faced the challenge of uniting a divided country. Yemen had been ruled for decades by Ali Abdullah Saleh. A Gulf broker deal forced Saleh to step down, and Yemenis wanted change. But they didn't get much of a choice. Hadi was the only candidate on the presidential ballot. He never got full backing from Yemen's powerful security forces, many of whom continued to support Saleh. That lack of support became apparent when Houthis began taking more and more territory last year with almost no resistance from the army. The armed Shia rebels, who began with protests against inflation and corruption, soon became an alternative to state authority. Hadi did try to make amends. In March 2013, he announced a national dialogue with over 500 members, including all of Yemen's tribes and leaders. But in his resignation letter, Hadi says he did not get support from the political spectrum, alluding to the former regime's party and the Houthis. Hadi was in many ways a Western ally. He promised to fight Al-Qaeda. Its powerful branch in Yemen has been running training camps in the country. Al-Qaeda in the Arabian Peninsula took advantage of the last power vacuum. It made gains in southern Yemen around the time of the 2011 uprising. It's been beaten back since then, but what it will do next is an ongoing concern, now that Yemen is entering another bout of uncertainty. அரப் ஸ்பிரிங் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இஸ்லாமிய புரட்சி ஏமனிலும் புரட்சிகளை தோற்றுவித்த நிலையில் 34 ஆண்டுகளாக அந்த நாட்டை ஆண்ட சர்வாதிகாரி அலி அப்துல்லா சாலே கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு பதவி துறந்தார். அதன் பின்னர் அப்போதைய பிரதமர் அபுட்ரூபா மன்சூர் ஹாடி அந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்ற போதிலும் அந்த நாட்டில் இன ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துவதில் பல்வேறு சவால்களை அவர் எதிர்கொண்டார். இந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் தலைநகர் சானா உட்பட்ட வடபூரியை ஜாயிரி பிரிவு ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தமது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தனர். ஜனாதிபதி, பிரதமர் மாளிகைகள் மற்றும் நாடாளுமன்றம் போன்றவற்றை முற்றுகைக்குள்ளாக்கிய ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் அரசுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். கடந்த 5 மாதங்களாக அரசு மற்றும் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு இடையில் இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தைகளில் போதிய முன்னேற்றம் ஏற்படாத நிலையில் நெருக்கு வாரங்களுக்கு மத்தியில் தம்மால் பணி செய்ய முடியாது என்று கூறிய ஆட்சியாளர்கள் பதவி துறந்தனர். எனினும் ஜெர்மனின் ஆட்சியாளர்கள் பதவி துறப்பதை ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் விரும்பவில்லை. அரசுக்கு நெருக்கு வாரங்களை கொடுப்பதன் மூலம் நாட்டின் ஆட்சி அதிகாரத்தில் கூடுதல் பங்களிப்பை பெறுவதே தமது நோக்கம் என அவர்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர். இந்த நிலையில் ஏமன் ஆட்சியாளர்கள் திடீரென்று பதவி துறந்தமை உள்நாட்டில் மட்டுமல்ல சர்வதேச மட்டத்திலும் பெரும் கரசனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. The United Nations and the United States have condemned Yemen's dominant Houthi group for dissolving parliament. The move was also denounced by the country's main political faction as a coup. Houthi rebel leaders, however, say a new interim assembly and government will be formed as swiftly as possible. The Houthi movement spokesman said the new transitional council will comprise 551 members and replace the now dissolved House of Representatives. The office of the president will also be replaced in this transitional phase by a presidential council, which will be composed of 5 members. Hundreds of protesters took to the streets in the Yemeni city of Taiz to reject the Houthi takeover. Other main political forces say they're studying the latest developments. Yemen has been in political limbo since the president and the government of the prime minister quit last month. It came after the Houthis seized the presidential palace and confined the head of state to his residence. ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களின் முற்றுகை காரணமாக ஜனாதிபதி மன்சூர் ஹாடி தலைமையிலான ஏமன் அரசு பதவி துறந்த போதிலும் அதனை ஏமன் நாடாளுமன்றமும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. மேலும் தமது ராணுவ பலம் மற்றும் முற்றுகை காரணமாக நெருக்கு வாரங்களை ஏற்படுத்தி ஏமன் ஆட்சியாளர்கள் பதவி துறக்கும் நிலைக்கு இட்டுச் சென்ற போதிலும் ஏமன் ஆட்சியை உடனடியாக கைப்பற்றுவதற்கும் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் முற்படவில்லை. மாறாக மன்சூர் ஹாடியும் அமைச்சரவையும் மீண்டும் பதவியேற்க வேண்டும் எனவும் ஏற்புடைய அரசியல் தீர்வு எட்டப்பட வேண்டும் எனவும் நிர்பந்தித்தனர். ஆனால் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களின் முற்றுகையின் கீழ் வீட்டு காவலில் இருக்கின்ற முன்னாள் ஆட்சியாளர்கள்
அந்த கோரிக்கையை நிராகரித்தனர். இந்த நிலையில் நாடாளுமன்றத்தை கலைப்பதாகவும் நாட்டின் ஆட்சி பொறுப்பை இடைக்கால அடிப்படையில் 5 பேர் கொண்ட தேசிய சபை பொறுப்பேற்பதாகவும் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் அறிவித்தனர். Hundreds of Houthi supporters gathered in Sanaa's lavish Republican palace on Friday for the announcement. The Shiite rebels declared they had dissolved parliament and said they would run the country for an interim period of up to 2 years. A 5-member presidential council, selected by the Revolutionary Committee, will preside over the period of transition. The Houthi said that the Revolutionary Committee, the group's security and intelligence arm, would also be in charge of forming a new parliament with 551 members. The United States condemned the move. We're not recognizing that as the current government because they didn't follow the process by which Yemen can change its government. Yemen has been in political limbo since President Abd Rabbu Mansour Hadi and the government was forced to resign in January. This after the rebels stormed the presidential palace and laid siege on Hadi's residence. The Houthi overran Yemen's capital, Sana'a, in September. The group had been holding talks with political factions to try and agree to a way out of the political standoff. They had set Wednesday as a deadline for a deal and said they would impose their own solution if no agreement was reached by then. இந்த நிலையில் ஏமனின் எதிர்காலம் குறித்த பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்திருக்கின்றன. ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றியதும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் அமெரிக்கா என்பன அதனை கண்டித்திருக்கின்றன. ஏமன் குறித்து மேலதிக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை அந்த நடவடிக்கை குறித்து விவரிக்கவில்லை. இதேவேளை முறையற்ற விதத்தில் ஏமனின் ஆட்சி கைப்பற்றப்பட்டதாக அமெரிக்கா தெரிவித்திருக்கிறது. அதுபோன்றே அந்த பிராந்திய வட்டகையின் வல்லரசான சவுதி அரேபியா உட்பட அரேபிய நாடுகளும் கண்டித்திருக்கின்றன. இந்த நிலையில் அனைத்து தரப்பினருடனும் இணைந்து பணியாற்ற தயார் என்று ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் வலியுறுத்தி இருக்கின்ற போதிலும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிரான போராட்டங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. Fireworks over the Yemeni capital, a celebration for what looks like a coup. For the rest of the region, it looks like a crisis. The armed men now in charge of Sana'a are a rebel movement known as the Houthis, members of a branch of Shiite Islam called the Zaydis. Until 50 years ago, the Zaydis dominated northern Yemen. They lost power, but now they're back. They announced their takeover at the presidential palace. This declaration will found a new era, a historic stage, politically and economically, in the history of the Yemeni people. This day has been in the making for the past 4 years, and the beginning of all this is the declaration of the constitution. The Houthis have replaced the old government with a new presidential council, but many Yemenis oppose the Houthis, including Sunni Islamists. The situation in Yemen is heading towards a new conflict, and a majority of Yemenis reject what has been announced. Those who attended the gathering don't represent the southern areas. And in the southern city of Taiz, protesters took to the streets. There's talk of the south breaking away from the rest of the country, ending 25 years of unity. The chaos is worrying Yemen's neighbours and the UN, which has been holding talks to try to find compromise. The US supports the ousted president and his fight against Al-Qaeda militants based in Yemen. The Houthis also hate Al-Qaeda, but they don't like the US or the Gulf states either. The calculations are complex and Yemenis fear further conflict. இந்த நிலையில் ஏமனில் தலைமைத்துவ வெற்றிடத்துக்கு மாறாக கிளர்ச்சியாளர்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றியிருக்கின்ற போதிலும் சர்வதேச தளத்தில் அவர்களுக்கான ஆதரவு தளம் மிக குறைவாகவே காணப்படுகிறது. இதன் காரணமாகவே ஏற்பில் அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கின்ற ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் அமெரிக்கா உட்பட மேற்குலகுடன் விரோதத்தை தவிர்க்க முற்பட்டிருக்கின்றனர். தமது நகர்வுகள் சர்வதேச எதிர்ப்பை ஏற்படுத்திவிடும் என்ற அடிப்படையிலேயே ஏமனின் ஆட்சியை உடனடியாக கைப்பற்றுவதை கூட அவர்கள் தவிர்த்து வந்திருப்பதாக கருதப்படுகிறது. எனினும் தற்பொழுது 2 வருட இடைக்கால அடிப்படையில் ஆட்சியை பொறுப்பேற்பதாக ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் அறிவித்திருக்கின்ற நிலையில் அமெரிக்கா உட்பட்ட மேற்குலகம் மற்றும் அந்த வட்டகையில் இருக்கின்ற அரேபிய நாடுகள் தமது புதிய மூலோபாய நகர்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. இதேவேளை ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் இஸ்லாமிய மதவாதிகளாக இருக்கின்ற போதிலும் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகளிலிருந்து மாறுபட்டவர்களாக தம்மை காட்டிக்கொள்ள முற்பட்டிருக்கிறார்கள். இன்னொரு விதத்தில் கூறுவதானால் சற்று மிதவாத தன்மை கொண்டவர்களாக ஜனநாயகத்தை ஓரளவு மதிப்பவர்களாக தம்மை காட்டிக்கொள்ள முற்பட்டிருக்கின்றனர். இந்த நிலையில் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களை ஏற்றுக்கொள்வதா புறக்கணிப்பதா ஆதரிப்பதா என்ற மூலோபாய கொள்கை வகுப்பை செய்வதில் அமெரிக்கா உட்பட்ட மேற்குலகத்துக்கு பெரும் சவால் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.
The United States has criticized the Ansarullah movement in Yemen for dissolving the country's parliament and forming a transitional council. The unilateral declaration issued today by the Houthis does not meet the standard of a consensus-based solution to Yemen's political crisis. There is a process under which you can change the government through the constitution. That obviously was not followed today. Harf also said any political solution to the situation in Yemen must be based on the consensus of all parties. The UN Security Council has also expressed grave concern over the situation in Yemen. The Security Council says it's ready to take further steps if UN-led negotiations in the Arab country are not immediately resumed. And the feeling is mutual. The rebels oppose U.S. influence in Yemen, particularly the ongoing drone strikes in the country. But as the New York Times noted back in January, the Houthis and the U.S. have been united by a common enemy, Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. The rebels are also battling the infamous terrorist group and haven't interfered with U.S. operations against AQAP. One expert told the Times, maybe this is the time we move in to provide them the aid to do more on the ground and let them do it. At the end of the day, defeating Al-Qaeda has to be done by the people of the Middle East. This whack-a-mole approach is not going to work anyway. The U.S. also has another interest in securing good relations with the new government. The Guardian reported Tuesday the Pentagon has lost control of at least $400 million worth of military hardware sent to the Yemeni army since 2006. ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் இஸ்லாமியர்களாக இருப்பினும் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான மேற்குலக மூலோபாயத்துக்கு இயல்பாகவே சார்பு நிலை கொண்டவர்களாக விளங்குகின்றனர். ஏற்கனவே ஏமன் குறித்த முன்னைய குவியல் நிகழ்ச்சியில் குறிப்பிட்டது போல அரேபிய குடாவில் அல்கேடாவின் கோட்டையாக விளங்கும் ஏமனில் அவர்களுக்கு எதிராக போர் தொடுத்து கணிசமான வெற்றிகளை பெற்றவர்களாக ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் விளங்குகின்றனர். ஏமன் அரசுடன் நெருங்கிய உறவை பேணி வந்த அமெரிக்கா மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வான் தாக்குதல்களை அல்கேடா அமைப்புக்கு எதிராக ஏமனில் மேற்கொண்டாலும் தளத்தில் அல்கேடா மற்றும் IS அமைப்புக்கு சின்ம சொப்பனமாக ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் விளங்குகின்றனர். எனினும் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களின் பின்புலத்தில் ஈரான் இருப்பதாக நம்பப்படுகிற நிலையில் அவர்களுடன் கைகோர்க்க மேற்குலகம் தயங்குகிறது. மேலும் சுனி இஸ்லாமியர்களை பெரும்பான்மையாக கொண்ட அந்த பிராந்திய வல்லரசான மேற்குலக சார்பு சவுதி அரேபியா ஷியா பிரிவு ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் வசம் ஏமன் ஆட்சி அதிகாரம் செல்வதை விரும்பவில்லை. இவ்வாறான முரண்களுக்கு மத்தியில் மேற்குலகம் தவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் மேற்குலகத்தால் நெருக்குவாரங்களை எதிர்கொண்டிருக்கின்ற ஈரான், ரஷ்யா, சீனா என்பன ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களுடன் உறவை பலப்படுத்த முனைவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. எனவே ஏமன் நிலவரம் குறித்து தீர்க்கமான முடிவு விரைந்து எட்டப்படாவிடில் அரேபிய வட்டகையில் நெருக்கடிகளின் மையமாக ஏமன் மாறிவிடும் என்று கருதப்படுகிறது. Well, this is in a sense the final stage of what many people in Yemen have been describing as a coup already, but a coup that perhaps the Houthis didn't want to make as overt as this. Now, they set a deadline which ran out a day or two ago for these UN talks with other political parties to agree essentially to what the Houthis wanted, and they walked out. Other Sunni parties, southern parties. So the Houthis didn't get what they wanted in that sense. But as you were saying, they did make this a big set piece. They're in the Republican Palace, a huge gathering with many notable figures, both from this government and previous governments. So they wanted to show that they do have a wide range of support. Now they announced a reasonably complicated way that the political structure would go in the next couple of years, very much emphasizing that it's transitional. What this means essentially is that the UN peace plan, which was brought in way back, which brought in Hadi, and which was meant to be a smooth transition away from the many years that Ali Abdullah Saleh had been president, is probably now dead in the water. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் S.Pillai. ஒளிப்பட தொகுப்பு கஜபதனி வேந்தன். இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.